Hi all. Good morning. Last class, discussing about these modes of operations in 8254. Okay, so we can continue the same topic, modes of operations. In 8254, there are six modes of operations are there. Okay, six different modes of operations are there. Mode 0, mode 1, mode 2, 3, 4, and 5. Mode 0, we will call it as interrupt on timer count, terminal count, interrupt on terminal count, programmable, monoshot, uh, rate generator or pulse generator, square wave generator, software triggered strobe, hardware triggered strobe. These are the six different modes of operations. Okay. Now, before starting any timing for every counter, first we need to initialize that counter and only it can perform the counting or timing operation. So, for initializing a counter, to perform its counting operation or timing operation, first we need to, what we have to do? We have to write the control word into the control register. Okay. We know that control word contains all the information associated with these 8254 operations. Okay. So first we need to write control word. Then only we will get which counter has to perform its counting operation and which mode it has to perform. Okay. So that is why we have to write the control word to the control word register. Okay. Then after writing the control word, then you have to load the count value into the counter register. Okay. That is the two-step procedure for initializing the counting operations. Okay. First, you need to write the control word to the control word register. Then you need to write the count value to the count register. Okay. After that, if you provide a gate signal counting operation, it will start decrementing its count from the maximum count value. Okay. Then if you provide a gate signal, then the count will be counting operation will be clock 0, sorry, clock, gate, and out. Okay, so through this output, out pin, we will get the output. Okay, so that is the procedure before starting the counting operation. Okay, first we need to initialize that. Okay. Now we can discuss these different modes. Okay. Here in these modes, mode 0, mode 2, mode 3, and 4. Okay, so these modes are actually it will perform its counting operation whenever you load the count value to the register. Okay. And if you provide the gate signal high, then it will automatically perform its counting operation. Okay. But in case of this mode 1 and 5, okay, mode 1 and 5, actually it is a, that means this gate signal in this mode 1 and 5, this gate signal act as a triggering pulse. That means if you load the counter value to the counter register, it starts its
counting operation only when the rising edge of the gate signal. Okay, only when the rising edge of the gate signal, it will start its counting operation. Okay, so that is the difference between this mode 0, 2, 3, 4 and mode 1, 5. Okay, now we can see first mode 0. Okay, so this is the mode 0, first mode 0. Now we can call it as interrupt on terminal count. Okay, interrupt on terminal. Actually, mode 0, it is used for event counting operations, simple event counting operations. We are using this mode 0 operation. Okay. And in this mode, initially the output signal will be low. Okay. Then after the mode is set, and once the count is loaded to the counter register, then it start decrementing the counter. Okay. When the when you apply the gate signal, it start decrementing the count. Okay. Then when the count value reaches to 0, then the output signal will goes to high. Okay. We can see how it will perform. Okay. So this is the clock pulse. Okay, clock pulse. This is a high, like this. Okay, this is the clock pulse. Suppose you are writing a count value 4. Okay. You are writing a count value 4. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു 4 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൗണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് യു വിൽ initiate a signal എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും. So you have written the, or you have loaded the count value. Throughout the operation, gate is okay. Throughout this operation, gate high ആണ് assume ചെയ്യുക. Okay, അടുത്ത clock pulse എന്ത് ചെയ്യും? Count will start its counting operations. Okay, count will start its counting operation. Okay, count will start its counting operations. Okay, so initially it was 4, then it start decrementing for each clock pulse. ഓരോ ക്ലോക്ക് പൾസിലും എന്താവും? അത് ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇനീഷ്യലി 4 ആയിരുന്നു, then next clock pulse it is 3, next clock pulse it is 2, next 1, then 0. Whenever the count value reaches to 0, then initially ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ, ഔട്ട് പിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട് സിഗ്നൽ എന്തായിരിക്കും? ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് വാസ് ലോ ഇൻ മോഡ് 0. ഇനീഷ്യലി അത് ലോ ആയിരിക്കും. കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോ ആയിട്ട് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യും. whenever the count value reaches to 0, then it will high ആവും. Okay, അത് ഹൈ ആവോട്ട് വരും. Okay, then the output signal, that output signal act as an interrupt signal to the CPU. Okay, so ഈ ഒരു ഹൈ ആവുമല്ലോ, ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് വാസ് ലോ. Okay, then when the counter value reaches to 0, then എന്താവും? ഇത് ഹൈ ആവും. Okay, then ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? That output signal will act as an interrupt signal and send that signal to the processor to perform a particular task, particularly. Okay, so this is how the mode 0 is operated. Simple counting operation ആണ്. അതായത് ഒരു കൗണ്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂറിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഗേറ്റ് ഹൈ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ ഡ്യൂറിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസ് it start
its counting operation. So for each clock pulse, it will decrement its count value. ഓരോരോ വാല്യൂകൾ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യാം. ഫൈൻ, സീറോ ആവും. ഓക്കെ, ഫ്രം സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇനിഷ്യലി ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ സീറോ ആയിരുന്നു, കൗണ്ടർ വാല്യൂ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ that will be 1 ആവും. Okay, then it generated interrupts. Okay, then there are some other situations are also there in mode 0. Same process ചെയ്യുന്നില്ലേ? Okay, suppose you load a count value 5 here. Okay. എന്തായിരുന്നു? വോയിസ് കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നില്ല? നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? വോയിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓഡിയബിൾ ആണോ? ഓക്കെ. സോ ഇനി വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ. സപ്പോസ് ഒരു കൗണ്ട് വാല്യൂ 5 ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്തു, റൈറ്റ് ചെയ്തു 5. ഓക്കെ, then it has to perform its counting operation. Okay, initially as I said that output low ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. In mode 0 output signal initially low ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. Okay, here gate signal is high ആണ്. Gate signal is high ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? It start its counting operation. Okay, it start its counting operation. ഇവിടെ ഈ ക്ലോക്ക് പൾസിലെ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ ഹൈ ആണ്. Okay, so initially it was 5. Then during the next clock pulse that will become 4. Okay, during the next clock pulse അത് 4 ആവും. But here during the next clock pulse, ആ ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസിൽ the gate signal become low. അല്ലെ, ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ ലോ ആയി. അപ്പോഴെന്താണ്? ഇൻ മോഡ് 0 ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്സ് കൗണ്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ. അത് അവിടെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ടെമ്പററി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു വെക്കും കൗണ്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ഡ്യൂറിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസ് ഓൾസോ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ ലോ ആണ്. സോ ആ കൗണ്ട് വാല്യൂ 4 ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ഡ്യൂറിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസ് ഓൾസോ ദ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ ഈസ് ലോ. സോ അത് അവിടെ കൗണ്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ ടെമ്പററി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ്. Okay, then during the next clock pulse, the gate value is high. Then again it will restart its counting operation. Okay, it will restart its counting operation. So 4 ൽ നിന്നുണ്ടാവും 3 ആവും, then 2, 1, 0. Okay, whenever the count value becomes 0, the output signal will be high, and that will be sent to the processor. Like as an interrupt. ഒരു interrupt ആയിട്ട് അത് പ്രോസസ്സറിന് അയച്ചു കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ മോഡ് 0 ഈസ് ഓപ്പറേറ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? സിമ്പിൾ ആണ്. അതായത് ഒരു ലോഡ് ചെയ്യും, ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസ് മുതൽ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ ഹൈ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രം ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസ് ഓൺവേർഡ്സ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് പെർഫോം ഇറ്റ്സ് കൗണ്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ. കൗണ്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ മീൻസ് ഫ്രം ദാറ്റ് വാല്യൂ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡിക്രിമെന്റ്. അല്ലെ, ആ ഒരു വാല്യൂ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് whenever it reaches 0, നോർമലി ദ ഔട്ട് സിഗ്നൽ ഹൈ ആവും. ഇനീഷ്യലി ഔട്ട് സിഗ്നൽ ലോ ആയിരിക്കും, അത് 0 ആകുമ്പോൾ അത് ഹൈ ആവും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് എൻ ഇന്ററപ്റ്റ്. അതൊരു ഇന്ററപ്റ്റ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇന്ററപ്റ്റ് സിഗ്നൽ ആണ്, അതാണ് പ്രോസസ്സറിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ ദർ ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ഗേറ്റ് ലോ ആവുന്നത് അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും? അത് ദാറ്റ് വിൽ ടെമ്പറലി സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്സ് കൗണ്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, ടെമ്പററി അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ദെൻ അത് ഹൈ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇറ്റ് വിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ്സ് കൗണ്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് മോഡ് 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് മോഡ് 0യുടെ വർക്കിംഗ് ഇൻ 8 to 5. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദ മോഡ് 1. ഓക്കെ, മോഡ് 1.
We will call it as programmable monoshoot or programmable monoshoot. Okay. Actually, this mode 1, it can be used as a monostable multivibrator. Okay, as I said that in mode 1, the gate signal will act as a trigger pulse. Okay, the gate signal is used, the gate input is used as a trigger input in the mode 1. The trigger input ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. That means അത് ഗേറ്റ് നമ്മുടെ എഡ്ജസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay. In case of mode 1, normally the output will be higher first. Output mode 1 in case the output normally high ആയിരിക്കും. Then it will go low when a clock pulse following a trigger to begin the one shot pulse. അതൊരു ക്ലോക്ക് പൾസ് നമ്മുടെ ഹൈ ആകുമ്പോൾ, ഓക്കെ, ട്രിഗർ വരുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ our output will be low ആവും. Then it will remain low throughout the counting process. The counting process നടക്കുന്നവരെയും അത് low ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും. Whenever the count value reaches to 0, then it again the output will be high. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു 4 എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കാം ഇൻ മോഡ് 1. ഓക്കെ, മോഡ് 1 4 ആണ് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് 4 ആണ്. അപ്പോൾ ഹിയർ നമ്മൾ 4 ലോഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, 4 ആണ് ലോഡ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ട്രിഗർ ഇൻപുട്ട്. ഇനീഷ്യലി ട്രിഗർ ഇൻപുട്ട് ലോ ആണ്, സോ ഇറ്റ് വോണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ്സ് കൗണ്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ. ഓൺലി വെൻ അത് ഹൈ ആവുന്ന ആ ഒരു എഡ്ജിലാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് ഹൈ ആവുന്നത് അല്ല. ഓക്കെ, സോ as I said that in mode 1, initially output signal will be on the low or high ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. Okay, whenever a trigger pulse is reached, ഒരു ട്രിഗർ പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ, ഇത് ആക്ച്വലി ഗേറ്റ് ആണ്, ഗേറ്റ് ഇൻപുട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഗേറ്റ് ഇൻപുട്ട് ലോയിൽ നിന്ന് ഹൈ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ്സ് കൗണ്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ്സ് കൗണ്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ദെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്, അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഔട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആവും. ഓക്കെ, കൗണ്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഔട്ട് സിഗ്നൽ വിൽ ബി ലോ ആവും. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി 3, then next it will be 2, then 1, then 0. Whenever the count value reaches 0, count value 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, the output again it will come from 0 to high ആവും മാറും. ഓക്കെ, ഹൈ ആവും. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോഡ് 1 ഓപ്പറേഷൻസ്. ഓക്കെ, ലോഡ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ കൗണ്ട് വാല്യൂ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. മോഡ് 1 ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രിഗർ പൾസ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അതായത് റൈസിങ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ക്ലോക്ക് പൾസ് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, അവർ കൗണ്ടിങ് വിൽ ബി ബിഗിൻ. നമ്മളിവിടെ ലോഡ് ചെയ്താലൊന്നും നമ്മുടെ കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല. ട്രിഗർ എന്ത് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ ഒരു റൈസിങ് എഡ്ജ് വരുന്ന സമയത്തെ കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലി ഔട്ട്പുട്ട് പിന്ന് ലോ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്ന് ഇനീഷ്യലി ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ ഹൈ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ദെൻ കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും, അത് ഗ്രോ ആവും. ദെൻ കൗണ്ടിങ് ഓരോ പൾസിനും കൗണ്ട് ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് വരും. ദെൻ ഫൈനലി 0 ആവുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവും. ഓക്കെ, then there are some other situations. നമുക്ക് വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ സെയിം 4 തന്നെ ഞാൻ ലോഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇവിടെ ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുത്തു. ഇനീഷ്യലി ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ ഹൈ ആണ്. ട്രിഗർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ ലോ ആവും. കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് വാസ് 4, then during the next clock pulse ട്രിഗർ ഹൈ ആണ്, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 3. നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ അത് 2 ആവും. 2 ആവുമ്പോഴെന്താണ്, അവർ ട്രിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി, ലോ ആയി അല്ലേ. ഗേറ്റ് ലോ ആയി, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ഡ്യൂറിങ് ദ നെക്സ്റ്റ്, പിന്നെ അടുത്തതിലൊരു റൈസിങ് എഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ.
അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലോക്ക് പൾസിൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് കൗണ്ട് വാല്യൂ റീലോഡ് ചെയ്തിട്ട് again it starts its counting process. Okay, from 4, the next clock pulse is 3, next clock pulse is 2, next clock pulse is 1, next clock pulse is 3. Okay, whenever the count value reaches to 0, then the output signal will become high. നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഹൈ ആയിട്ട്. Okay, so this is how mode 1 is performed. Mode 1 ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഓക്കെ, അതായത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മോഡ് 1 ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ ഒരു ഹൈ എഡ്ജ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലെ, ഹൈ എഡ്ജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലി ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആണ്. കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലോ ആവും. ദെൻ അത് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഹൈ ആവും. അത്രയോ ഓർക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ സം അതർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്കറിയാം ട്രിഗർ ഹൈ ആകുമ്പോൾ കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, ലോ ആകുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അതാണ് പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മോഡ് 1 എന്താണ്, ഹൈ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇനീഷ്യലി ഔട്ട് ഹൈ ആയിരുന്നു, ദെൻ അത് ലോ ആവും. അല്ലെ, കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സോ ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ വാസ് ഹൈ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കൗണ്ട് വരെ എത്തി. ഓക്കെ, അടുത്ത കൗണ്ട് എത്തിയപ്പോൾ എന്തായി, ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ ലോ ആയി. ഓക്കെ, ലോ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റൈസിങ് എഡ്ജ് വന്നു. അപ്പോൾ അത് കൗണ്ട് റീലോഡ് ചെയ്യും. പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള കൗണ്ട് റീലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അഗെയിൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ്സ് കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, വീണ്ടും അത് കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ അത് 0 ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് അവർ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബിക്കം ഹൈ ആൻഡ് process count terminate. Okay, so this is called the programmable monoshow. Okay, mode 1 operation. Programmable monoshow. ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി, എളുപ്പത്തിലെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മോഡ് 2. Mode 2, we will call it as a rate generator or pulse generator. Okay, actually this mode 2 എന്ന് പറയുന്നത് it acts as a symbol divided by n counter. That means in this mode what it will happen is that the output, suppose if you load a count value n, okay, where n എന്ന് പറയുന്ന count value നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്തു, okay, then output will be high for first n-1 clock pulse. Okay, first n-1 clock pulse വരെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും, ദെൻ അത് ലോ ആവും. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ വേവ് ഫോം കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മോഡ് 2. ഓക്കെ, സപ്പോസ് നമ്മളൊരു മോഡ് ഒരു 4 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ, കൗണ്ട് വാല്യൂ ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, 4 എന്ന് പറയുന്ന കൗണ്ട് വാല്യൂ ലോഡ് ചെയ്യും. ഇനീഷ്യലി അവർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലി അവർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദെൻ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ ഹൈ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, അവർ കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അവർ കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലി ദാറ്റ് വാസ് ഹൈ, ബട്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദെൻ അത് ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഗേറ്റ് ലോ ആയിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇവിടെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസിലാണ് നമ്മുടെ ഗേറ്റ് ഹൈ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഫ്രം ഹിയർ ഇറ്റ് ബിഗിൻ ഇറ്റ്സ് കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ബിഗിൻ ഇറ്റ്സ് കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്. ഇനീഷ്യലി ഹൈ ആണ്, സോ കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവർ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ വിൽ ബി ഹൈ. ഓക്കെ, ഹൈ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ഈച്ച് ക്ലോക്ക് പൾസ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡിക്രിമെന്റിങ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഓരോ ക്ലോക്ക് പൾസിലും അതിന്റെ വാല്യൂ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്തു. ഇനീഷ്യലി അത് 4 ആയിരുന്നു, ദെൻ 3, ദെൻ 2, ദെൻ 1. ഓക്കെ, സോ അപ് ടു n-1 ക്ലോക്ക് പൾസ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും. ദെൻ ഫോർ എ സിംഗിൾ ക്ലോക്ക് പൾസ്, ഒരു സിംഗിൾ ക്ലോക്ക്, അതായത് n-1 കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസ് അല്ലേ, അതിൽ അവർ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബിക്കം ലോ. ഓക്കെ, അതിലെന്താവും, ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. Okay, then during the next clock pulse again it start its counting process. Okay,
പിന്നെ 4 എന്ന് തുടങ്ങും. ആക്ച്വലി 0 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ എന്തായിരിക്കും, അവർ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ വിൽ ബി ലോ ആയിരിക്കും. 0 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ലോ ആയിരിക്കും. വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, ഹൈ ആയിട്ട് കൗണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ റിപ്പീറ്റ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പൾസ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. Then again 4, 3, 2, 1 now. Then 0 ആകുമ്പോൾ again ആ ഒരു സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ലോ ആവും. Okay, again that will repeat. So this is now the mode 2, the pulse generator mode of operations. Okay, simple ആണ്. ഒരു വാല്യൂ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇനിഷ്യലി ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഹൈ ആണ്, ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ ഹൈ ആയാൽ അവർ കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഹൈ തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, വെൻ അവർ കൗണ്ടർ റീച്ചസ് ടു n-1, 4 ആകുമ്പോൾ n-1 എന്ന് പറയുന്നത് 3 അല്ലേ, ദാറ്റ് മീൻസ് 4, 3, 2, 1 ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, അവർ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസിൽ ലോ ആവും. ഓക്കെ, ഒരു സിംഗിൾ ക്ലോക്ക് പൾസിന് ലോ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, അഗെയിൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ്സ് കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്, സെയിം വാല്യൂവിൽ കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ് വരും. അഗെയിൻ അത് n-1 ആയി കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ആവും. ദാറ്റ് വിൽ റിപ്പീറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അതൊരു സിറ്റുവേഷൻ. ഇനി വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ, സപ്പോസ് സെയിം തന്നെ നിങ്ങൾ 4 ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, 4 ഇവിടെ തന്നെ 4 തന്നെ ലോഡ് ചെയ്തു. ഇനീഷ്യലി പിന്നെ നമ്മുടെ കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഹൈ ആയിട്ട് വരും അല്ലേ, ഹൈ ആയിട്ട് വരും. ഇത് പ്രീവിയസ് കൗണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗേറ്റ് വാല്യൂ ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ഹൈ ആയിട്ട് വന്നു. ഈ ഒരു പൾസിലാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ നെക്സ്റ്റ് പൾസ് മുതൽ നമ്മുടെ കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴെന്തായി, ഇവിടെ ലോ ആയിപ്പോയി അല്ലേ. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ടെമ്പററി അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ 4 തന്നെയായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസിലും, കാരണം ഗേറ്റ് ലോ ആണല്ലോ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ ഗേറ്റ് ഹൈ ആണ്. ദെൻ കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, 3 ആവും, 2 ആവും, 1 ആവും. അഗെയിൻ 1 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, our output signal low ആവും. Okay, then again restart its counting process. Okay, ഇത്രേ ഓർക്കൂ, നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഹൈ ആയിരിക്കും. അപ് ടു n-1 കൗണ്ട്, n-1 കൗണ്ട് എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസിൽ അത് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ലോ ആവും. ഓക്കെ, അഗെയിൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ്സ് കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്, സെയിം കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പൾസ് പോലെ വരുന്നതാണ് പൾസ് ജനറേറ്റർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണെങ്കിൽ ലോഡ് കൗണ്ട് വാല്യൂ ആഫ്റ്റർ n-1 സൈക്കിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ബിക്കം low only for 1 cycle and count n is reloaded again, the output become high and remains so for n-1 clock. സെയിം പ്രോസസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട്. Then next one ആണ് our mode 3. We will call it as a square wave generator. Okay, square wave generator. That means in this mode the counter generate a square wave at the output. Okay, the counter will generate a square wave at the output. That means suppose if you load a value, say n. Okay, and if n is an even number, then our output will be high for first n by 2 clock pulse. Okay, first n by 2 clock pulse our output will be high. Okay, then goes low for the remaining n by 2 clock pulse. Okay, like that. And suppose if you load the value n, if you loaded the value n, and that value is an odd value, then first n plus 1 by 2 clock pulse, it will be high, and next n minus 1 by 2 clock pulse, it will be low. നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് വരിക, എങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദ ക്ലോക്ക്. ഓക്കെ, ദെൻ യു ഹാവ് ലോഡഡ് ദ വാല്യൂ 4 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 4 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നിങ്ങൾ ലോഡ് ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് n by 2, ദാറ്റ് മീൻസ് 4 by 2, ഇതൊരു ഈവൻ നമ്പർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 4 by 2 നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഹൈ ആയി. ഓക്കെ, ദെൻ റിമൈനിങ് 4 by 2 ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ലോ ആയി. അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഗേറ്റ് ഹൈ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക, ത്രൂ ഔട്ട് ഹൈ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 4 ആണ് ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
For first n by 2, n by 2 means 4 by 2, that is 2. First 2 clock pulse our output signal will be high. Okay, then next 2 clock pulse, our output signal is low. Then again, next 2 clock pulse, it will be high. Then next 2 clock pulse, it will be low. Likewise, it will be. അങ്ങനെയുള്ള പൾസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി സപ്പോസ് നിങ്ങളൊരു 5 ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് n+1/2 ക്ലോക്ക് പൾസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് 6/2, ദാറ്റ് ഈസ് 3. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് 3 ക്ലോക്ക് പൾസിൽ അത് ഹൈ ആയിരിക്കും. Then next n-1/2, that means 5 minus 1, that is 4/2. Next 2 clock pulse അത് ലോ ആയിരിക്കും. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് n+1/2 that will be high. Then next n-1/2 അത് ലോ ആവും. Then അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ we will call it as a square wave generator. Okay, we will call it as a square wave generator. Simple ആണല്ലേ? സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്ത് വെക്കാൻ എത്രയാണ്? The output will be, the counter is generated the square wave in this mode. Okay, ഓർത്ത് വെക്കുക, കൗണ്ട് വാല്യൂ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ high for first n/2 clock pulse and low for next n/2 clock pulse. That will repeat. And if the counter value is odd, then output will be remain high for first n+1/2 clock pulse and low for first remaining n-1/2 clock pulse. Okay, ആ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ. ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എൻ കൗണ്ട് വാല്യൂ ആണ് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും, റിമൈനിങ് ഹാഫിൽ ലോ ആയിരിക്കും. ഓഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ക്ലോക്ക് പൾസ് +1 അല്ലെ, ഡിക്രിമെന്റ് 1, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈവൻ കൗണ്ട് വരെ വരും. ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, അതായത് n+1/2 വരെ ഹൈ ആവും, then n-1/2 വരെ ലോ ആവും. ഓക്കെ, സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ. ഓക്കെ, മോഡ് 3. Then mode 4 is there, that is software trigger mode. Okay, here actually counter start its operation. എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ഗിവിങ് സം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചില സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൗണ്ട് വാല്യൂ ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു കൗണ്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഗേറ്റ് പൾസ് ഹൈ ആവുക. അപ്പോൾ അതിന്റെ കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് അതിന്റെ വേവ് ഫോം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ വേവ് ഫോം കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രിഗേർഡ് സ്ട്രോബ്. ഓക്കെ, സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്, കൂടുതലൊന്നുമില്ല. ബട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രിഗർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു രീതി ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ ഇനീഷ്യലി കൗണ്ട് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 4 ലോഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, 4 ലോഡ് ചെയ്തു. ഗേറ്റ് ഹൈ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലി ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ തന്നെയായിരിക്കും. സോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രോസസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയി തന്നെ ഉണ്ടാവും. വെൻ കൗണ്ട് വാല്യൂ റീച്ചസ് ടു 0, then that will be low for a 1 clock period. Then it will be high. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രിഗർ. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ കൗണ്ട് വാല്യൂ ലോഡ് ചെയ്തു, ഇനീഷ്യലി ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും. ദെൻ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ ഹൈ ആകുമ്പോൾ, ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ ഇനീഷ്യലി ഹൈ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ ഹൈ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓരോ പൾസിലും എന്തായിരിക്കും? കൗണ്ട് ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് വരും. ഫൈനലി 0 ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? 1 ക്ലോക്ക് പൾസിൽ അത് ലോ ആവും. ദെൻ അഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹൈ, അഗെയിൻ ഹൈ ആവും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രിഗേർഡ് സ്ട്രോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സപ്പോസ് ഗേറ്റ് വാല്യൂ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ലോ ആവുന്നത് ആ സമയത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? കൗണ്ടിന്റെ പ്രോസസ്സ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു 4 തന്നെ ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ കൗണ്ടിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈ ആണ്, കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ലോ ആയതുകൊണ്ട് ആ വാല്യൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ലോ ആണ്, അപ്പൊ ലോ ആയിരുന്നു 4. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് again restart its operation.
3, 2, 1, 0. Then whenever the count value becomes 0, then other thing will go. Okay, count value 0 ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ വാല്യൂ ലോ ആവും. സിംഗിൾ ലോ ആയിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, ഹൈ ആവും. So this is software triggered stroke mode 4. ഇതാണ് മോഡ് 4 എന്ന് പറയും. മോഡ് 5 സെയിം ഹാർഡ്വെയർ ട്രിഗേർഡ് സ്ട്രോക്ക്. സെയിം പ്രോസസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഹാർഡ്വെയർ ട്രിഗേർഡ് സ്ട്രോക്ക്. ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്യുക 1 ആണ്. ഹൈ ആകുമ്പോൾ കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഡിക്രിമെന്റിങ് ഇറ്റ്സ് കൗണ്ട് വാല്യൂ. അപ്പൊ 0 ആയി കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസിൽ അത് ലോ ആവും. അഗൈൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹൈ. ഹാർഡ്വെയർ ട്രിഗേർഡ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രിഗേർഡ് പോലെ തന്നെയാണ് പ്രോസസ് ഒക്കെ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഒരേ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ്വെയർ ട്രിഗേർഡ് സ്ട്രോക്ക് ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇനീഷ്യലി ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ തന്നെയായിരിക്കും. ദെൻ ഓരോ ക്ലോക്ക് പൾസിലും ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് വരും. ദെൻ 0 ആകുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും, അത് ലോ ആവും. അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ കൗണ്ട് ഹൈ ആവും, കൗണ്ടിന്റെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ദെൻ വെനെവർ ദ കൗണ്ട് ഗേറ്റ് സിഗ്നലിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 0 ആകുന്ന സമയത്ത് കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ് ഒന്നും നടക്കില്ല, എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇതേ ലോഡ് ഓപ്പറേഷൻ വന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ എന്താണ്, ലോ ആയതുകൊണ്ട് കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു പൾസിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇത് ഹൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അടുത്ത പൾസിൽ അത് വീണ്ടും ലോ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. ദെൻ ഇവിടെ മുതലാണ് കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. 4, 3, 2, 1, 0. ദെൻ അത് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അഗെയിൻ ഒരു സിംഗിൾ ക്ലോക്ക് പൾസ് അത് ലോ ആവും. അഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും, കൗണ്ട് ഹൈ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക. ദെൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ എഴുതാൻ പറ്റും, സിമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ലോഡ് ചെയ്യുക, കൗണ്ടേഴ്സ് ഓരോ പൾസിലും ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഹാർഡ്വെയർ ട്രിഗേർഡ് ആകുമ്പോൾ 0 ആകുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ക്ലോക്ക് പൾസിൽ അത് ലോ ആകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ 8 to 5. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഈ 5 മോഡുകളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അധികം ക്വസ്റ്റ്യനിലും കാണുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നന്നായി പഠിക്കാം. നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് കൊടുക്കാം. അഭിനവ്, അഭിഷേക്, ആദിത്യ, ഐശ്വര്യ, അഖിൽ, അഖിൽ കെ, അമൽ സുരേന്ദ്രൻ, ആമിന, അനീന, അനിരുദ്ധ്, അഞ്ജിത, അനുജ, അനുപമ, ആരോമൽ, അർപ്പിത്, അരുന്ധത്, അശ്വിൻ, ഫസ്ന, റംഷാദ, ഋതുൽ, ജലീഷ്, ഓക്കെ, ഖദീജ, ലിഖിത്, ഡിയാന, മിഥുൻ, നാസിഫ്, റാസി, മിനാജ്, നിഹാൽ, സാലിഹ്, ഷഫീഖ്, നബീൽ, നന്ദ, നന്ദിത, നിവേദ്യ, പ്രിൻസ്, നൂഹ, ഋഷികേശ്, ക്രിസ്ത്യൻ, ഋത്തിക്,
Rohit, Safil, Sankirtana, Sarek, Sejal, Shapin, Sevin, Shishaj, Tanushree, Teja, Tulasi, Vaishnavi, Vishnu, Vaishna, Yadav, Aman. Okay. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം. താങ്ക് യു.